Leo kwa kweli ni siku ambayo ninafurahi sana. Nipende kwa kusema kwa mzee wetu Mzee Museveni mwibare nyo sebo na wakina mama mwibare nyo nyebo, kwa sababu ni siku ambayo ni ya furaha. Mradi huu wa bomba la mafuta linalotoka Hoima kwenda Tanga, ambapo lina urefu wa zaidi ya kilomita 1000 na kitu, ni mradi muhimu sana. Ni muhimu katika nchi ya Uganda, ni muhimu katika nchi ya Tanzania, ni muhimu katika nchi zote za Afrika Mashariki, lakini ni muhimu pia katika Afrika, kwamba ni mradi mmojawapo ambao utakuwa unatoa mafuta. Mradi huu mara ya kwanza tulipokutana na mzee Museveni kule Arusha, nilimweleza umuhimu wa mradi huu, kwa sababu mwanzoni palikuwa na mawazo mengi, mara upite huku, mara upite huku, mara upite kule. Tulizungumza sana na mzee. Nikamwambia usihangaike kutafuta mahali pa kupita wapi. Pa kupita panajulikana, kwamba pa kupita hili bomba ni Tanzania. Na nilimweleza historically kwamba historically Uganda na Tanzania ni ndugu. Kwanza sisi ni majirani, tunapendana, tunafanana. Lakini historically pia background ya ukweli, Uganda ilipo sasa na maendeleo inayoyapata kwa kupitia Museveni, Museveni pia ametengenezwa na Tanzania chini ya uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alimpenda sana, na ndiyo maana leo mwenyewe mmesikia amezungumza maeneo haya yote anayafahamu. Hapo alikaa Nanka Bunonke, hapo alikaa nani Butiku, yote alikuwa ananieleza. Sasa mtu akielewa maeneo vizuri ya nyumba yako, kila chumba anakifahamu. Nana alilala hapa, nana alifanya nini hapa. Halafu afike mradi mzuri kama huo aupeleke mahali pengine, utajisikiaje? Huwezi ukajisikia. Na watu watashangaa, malaika watashangaa, lakini hata Nyerere aliko kule angeshangaa. Kwa hiyo mimi napenda nimshukuru sana mzee Museveni. Amefanya kitu kikubwa. Huu mradi ulikuwa na ushindani wa ajabu. Palikuwa na ushindani mwingine wa ovyo. Watu wengine walikuwa wanajaribu hata kuweka package za ajabu, ili kudraw attention tu kwamba mradi ukajenge maeneo pengine. Ukweli mradi huu ulikuwa na ushindani mkubwa. Kuna mahali nilifikia mimi kukata tamaa, lakini nikampigia mzee simu, kwa sababu palikuwa na vimaneno vingi na matapeli wengi walikuwa wanaingia humu kama walivyo matapeli wa maeneo mbalimbali. Nikamwambia mzee, kweli unataka huu mradi ucancel? Je, ni kweli mzee kwamba kumwaga damu kwa Watanzania,
kule. Ndio haya matokeo. Mzee, kweli kuifahamu wewe Ikulu unakuwa very close na Nyerere, haya ndio matokeo yanayozungumzwa. Na mengine mengi ambayo sipendi kuyazungumza. Mzee Museveni alikaa kimya kidogo, lakini nikamuuliza, hii ndio shukrani ya punda? Alinijibu, I can't be punda me, I will be fort. Akanambia, ninakuashua mradi is for Tanzania. Kwa hiyo namshukuru sana kwa niaba yenu, kwa sababu kusaini leo hapa na kusema is final, maana yake ni final. Mzee Museveni namfahamu, ni mtu wa decision. Lakini ni ukweli kwamba mradi huu, mbali ya mambo mengine ambayo yalikuwa yakizungumzwa, lakini kujengwa Tanzania kuna advantage nyingi sana. Kwanza, mafuta yatakapokuwa yanatoka Hoima, yatakapofika Sekenke kule Singida kwenda Tanga, yatakuwa yanateremka by gravitation. Kwa maana nyingine, huhitaji kujenga pampu za kubusti yale mafuta kuyapampu kufika Tanga. Ukishafika Sekenke, ambapo ni karibu kilomita mamia mengi tu, ile ni advantage kwa anaye invest pale, kwa sababu hahitaji kujenga booster stations za kupampu yale mafuta. Sehemu nyingine popote kama pangepita, walihitaji kujenga booster stations nyingi kwa sababu ya terrace yake ya milima mingi. Unapanda mlima, unateremka, lazima utafute tena booster station ya kupandisha, kuteremka. Kwa hiyo isingekuwa kama ambavyo mafuta yangeteremka kwenda Tanga. Hiyo ni one of the advantage. Advantage ya pili, njia ya Tanzania na ardhi ya Tanzania sio very expensive kama maeneo mengine. Kwa mujibu wa sheria namba 4 na namba 5 ya mwaka 99, pamoja na sera ya ardhi ya Tanzania ya mwaka 95, pamoja na mabadiliko ya sheria zingine za mwaka 2007. Maeneo mengine watu walikuwa wameshajipanga kwa ajili ya kwenda kulipwa compensation. Sio maeneo ya Tanzania, Watanzania wanaelewa. Lakini pia Tanzania tumesecure a permanent land reserve kwenye road reserve, ambapo kwa mahali pengine hapa tahitaji sana kulipa compensations. Kwa hiyo watalipa compensation kwenye maeneo tu ambayo yanatakiwa kulipwa kwa mujibu wa sheria namba 4 ya mwaka 99. That is another advantage. Advantage nyingine, katika Afrika Mashariki yote hakuna nchi yoyote yenye bomba la mafuta. Ni Tanzania tu ambayo ina mabomba mawili. Moja la kutoka Dar es Salaam kwenda Zambia, lingine ni la kutoka Mtwara kule kusini kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo experience ya kulinda na kudiri mabomba tunajua. Na bahati nzuri mabomba yote ya aina mbili tunayo Tanzania. Lile la oil ambao ni crude oil inayotokana na hydrocarbon materials, lakini na la gesi ya ethane ambayo ukitransport you are supposed to change it into liquid form, na inapofika kule you change it again to be in vapor form. Tunayo. Kwa hiyo experience hiyo ipo hapa. Lakini mbali ya advantage hiyo, Tanzania politically kama alivyozungumza mzee is stable, calm
hakuna tatizo. Kwa hiyo security is guaranteed 100%. Hakuna mtu atakaye tempa. Lakini kwenye upande wa bandari ya Tanga, ukichukua coast line yote ya East Africa, you can even go to Somalia, paka kwenye downstream. Hutakuta mahali pazuri kama palivyo Tanga, kwa sababu bandari ya Tanga is protected by waves due to the fact kwamba tuna visiwa vya Zanzibar. Kwa hiyo zile wavelengths zinakuwa protected. Kwa hiyo ukipampu mafuta yako, utayapampu kwa mwaka mzima. If you choose any area, kuna mahali utapampu mafuta yako kati ya miezi 7 na miezi 8. Miezi 4 yote ile hutapampu mafuta kwa sababu ya hizi wavelength. Kwa hiyo the best choice ilikuwa ni Tanga, kwa sababu ukichukua mahali pengine ni lazima ujenge matenki, reservoir. Mafuta yako unaya store mle, halafu baadaye unayapampu kwa ile miezi 4 iliyobaki. Hiyo nayo is very expensive na kadhalika. Kwa hiyo kuna factor nyingi ukizijumulisha kwa pamoja, unaona pale palipokuwa kama ni max za darasani, mahali ambapo unaweza ukapata A ni kutoka Hoima kuja Tanga. Na mzee ameiona hiyo A iko wapi, namshukuru sana. Lakini kikubwa ambacho ninapenda nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa niaba yake napenda pia niwashukuru wataalamu wa Tanzania na Uganda. Wamefanya kazi kubwa, hasa mawaziri na watendaji wao na wanasheria, kwa sababu mara ya kwanza it was really very difficult, hasa unapopitisha mradi ambao unagusa nchi mbili ambazo zina tax regime zilizo tofauti. Saa nyingine ni vigumu kuharmonize mambo ya VAT, withholding tax, depreciation time na kadhalika. Wataalamu hawa ndio maana nawapongeza, na wizara zinazohusika na wote waliohusika katika negotiation. Mlianzia Arusha kwenye tarehe 16 hadi 17, mkaweka initials, lakini pakawepo mambo ambayo yako pending. Mmekuwa mkikutana mara Uganda, mara Tanzania, mara Uganda, mara Tanzania. Mmekutana na controversies nyingi, maneno mengi, lakini at the end mmekuja tena mkakutana, mka-initiate mambo yaliyokuwepo, pakabaki mambo mengine kama mawili moja hivi. Mlipokuja mara ya mwisho lilikuwa limebaki issue ya kwamba pakipatikana mafuta mengine Uganda, je, yataenjoy huu mkataba, yatakuwa pati ya mkataba huu? Lile nalo lilikuwa ni gumu, lakini Tanzania tulikubali, kwa sababu nina uhakika hata sisi upande wa Kigoma kule ziwa Tanganyika na maeneo ya Lake Eyasi tuna mafuta, na inawezekana tukawatumia wataalamu wako wa Uganda walivyofanya kule waje huku pia watusaidie kujua reserve ya mafuta yetu yaliyoko mle, kwa sababu the hydrocarbon materials we have everywhere, na product ya hydrocarbons material ndio product inayotoa petroli, lakini pia inayotoa gas. So if we have the gas, it's obvious we are supposed to have the oil deposit, kwa sababu ina depend tu na temperature na pressure ya compression inayo exist kwenye soil. Kwa hiyo we are sure kwamba
kwa kutumia wataalamu hawa wote wawili waliopo, we can manage kupata hayo mafuta na sisi ambayo yapo na yatafaidika katika bomba hili. Kwa hiyo mimi kwa leo ni raha sana. Sifahamu neno gani niweze kutumia, lakini ni raha, ni furaha. Na niwaombe wa Tanzania sasa, the opportunity is there. Kwa Waganda the opportunity is there. Kwa sababu mradi huu with that amount of money uta create employment. Employment itakuwa kubwa kwa Waganda na Watanzania. Na ni ukweli kwamba bomba hili linapita kilomita nyingi Tanzania. Kama ni kubalance employment by that ratio of distance, it's obvious, tunaona kwamba wote tutapata advantage na sisi huku Tanzania tutapata advantage. Lakini kitu kikubwa, mradi huu pia tuta collect revenue. Uganda wata collect revenue, Tanzania tuta collect revenue. Na faida nyingine nyingi. Kwa hiyo hii crude oil pamoja na kwamba itakuwa inauzwa nje, lakini itauzwa tena ndani ya East Africa Corporations. Kwa ile cost ya mafuta tunayoyanunua kutoka mbali na cost ya mafuta tunayoyatoa Uganda, is obvious going to be very cheap. Na sisi hatuwezi kuhangaika kuagiza mafuta kutoka nje wakati kwenye mgongo tu kuna mafuta yametulia pale yamelala. Kwa hiyo nataka kukuhakikishia Mheshimiwa Rais, the market iko hapa pia Tanzania. Kwa hiyo na hii ndio umana halisi wa East Africa Corporations. Mimi ninawatakia tu wataalamu mspeed hiki kitu. The speed lazima iwe kubwa sana. Lazima speed iwe kubwa. Mimi tumezungumza, tumeteta hapa na Mheshimiwa Rais kwamba we are ready to lay the foundation stone mapema. Kwa hiyo kwenye tarehe hizo mlizopangiwa ninyi wanasheria kumalizia yale yaliyopo mengine ya kiutaalamu yenu, mmalize. Mmeambiwa tarehe 26 nafikiri you are supposed to sign. Na najua draft yote is almost over. Kwa hiyo mumalize hilo, kazi waanze, na actually wangeanza tu hata sasa hivi kazi, kwa sababu sign wewe umesha sign wewe na mimi, nani atakataa kusign? We have already signed. Nobody is going to deny this. They are supposed to follow. And it's obvious that they will do it. Kwa hiyo mimi nashukuru sana huu mradi kwetu sisi kwa niaba ya Watanzania wote, we are really very happy. Very, very happy. Na mzee ninakushukuru sana. You have done it. You have done it. Watanzania na wale uliowafahamu waliotangulia mbele ya haki, umewatendea kitu chema. Umetengeneza historia. Umetengeneza historia ya Uganda, lakini umetengeneza historia ya mahusiano mazuri kati ya Tanzania na Uganda. Kweli tunafurahi. Nina uhakika siku nyingine zijazo inawezekana hata ikaitwa Museveni Pipeline. Lakini hii ni jukumu la Waganda kuamua. Lakini hiki ni kitu kizuri, hatutakusahau. Na tukuombe tume mzee, endelea kujua kwamba Tanzania ni ndugu zako. Watanzania wote ni ndugu wa Waganda. Tumeanza kujipanga katika mambo mengine mengi yaliyokuwa na dosari. Kwa mfano kule bandarini
tumeshaamua sasa bandari itakuwa inafanya kazi 24 hours. Ili kusudi to reduce the time. Hakuna sababu ya mizigo inapofika bandari ya Dar es Salaam ikae for 13 days. This is nonsense. We can't do that. Tunataka ikishafika pale hata siku moja, siku mbili kila kitu kiwe solved. Ili kusudi tuwe really cost conscious. Kwa sababu mtu ana bidhaa yake hawezi kukaa pale na subiri, alafu bureaucracy nyingi tu. Tumeshaamua taasisi zote, TRA, TBS and so on, TPA, they will be working there 24 hours in order to solve the problems. Lakini pia mzee tumeamua kujenga reli ya standard gauge. Standard gauge yetu tunayoijenga is really different with the other standard gauge. Maeneo mengine fulani. It is a special one. And I'm really saying it is really very special. Kwa sababu tunatoka kwenye narrow gauge ambayo ilikuwa inabeba kwenye axle rods almost 12 to 15 tons. Standard gauge yetu hii inaendana na standard gauge zilizozoeleka za Ulaya. For axle rod itakuwa inabeba tani 35 hadi 38 tons. Kwa hiyo maana yake treni yetu itakuwa inabeba mizigo mizito zaidi. Hakuna treni itakayokuwa inabeba mizigo mingi mizito namna hii within the East Africa Corporations. Lakini treni tunayoijenga na reli tunayoijenga, tumezoea treni za mjini ndio huwa zinaendeshwa kwa umeme because it is a shorter distance. It's very easy to handle with the currents of the electrons. Sisi tunajenga treni a long distance ya umeme. We are supposed to focus 2000 years kwa mbele. Lakini speed ya treni hii tunayoijenga ina speed kubwa. More than 160 kilometers per hour. Kwa hiyo ukiwa na mizigo yako tukifanikiwa tukafika huko mwisho, yatakuwa ni masaa tu umeshafika Kampala. Efficiency ndio tunayoitaka. Tumeanza na 300 kilometers. The other 4 packages zimeshatangazwa. We are just going on with the financing issues. Lakini na uhakika tutakuwa tumeshafika Dodoma and we will proceed. Tunataka tuunganishe Burundi, tuunganishe Rwanda, and kwa Uganda tunataka tufufue pale Mwanza ili tuwe tunatumia zile ferries ambazo zimekuwepo kwenda Jinja, na tunataka ikarabatiwe ile section ya kilomita 12 kutoka port pale kwenda Jinja ili kusudi everything. Na kwa ninyi Waganda mtakuwa na option nzuri. You can decide this way, you can decide this way. Kwa hiyo ile handicap itakuwa imepotea completely, itakuwa operated. Kwa sababu utakuwa na access ya kwenda mahali popote. Lakini nina uhakika as we go on, inawezekana isiwe wakati wangu na inawezekana isiwe wakati wako, wakawepo watu wengine. Let them think ya kutengeneza reli nyingine ya kupita Mtukura iende Masaka ikaunganishe mpaka Uganda kule. Everything is possible. Na mimi na uhakika with the reserve ya mafuta, na kwa sababu utapata super profit very quickly. Na hasa kama tutaicontrol ile exploitations ambayo mara nyingi huwa inafanywa na multinational companies. Mambo ambayo yamekuwa yakifanyika hapa Tanzania kwa kupoteza hela nyingi kwa watu wanaojifanya wawekezaji lakini wanatuibia. Nina uhakika
tunaweza kufanikiwa sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, sitaki nikupotezee muda wako, fikisha salamu kwa Waganda wote. All my greetings and regards to Ugandans, friends and brothers. We are together. We are supposed to move together under the hands and the protections of God. I'm sure we will reach the place where we deserve to be. With you, Mzee, I'm sure we are moving well. Always consider Tanzania as the second home of yours. I know wherever I mention Tanzania, it's used to stick out on your brain and your memories. Kwa sababu nafahamu even your kids were born in Tanzania. They are supposed to shift from Uganda to come Tanzania so that they can be called Tanzanians. Basi Mzee, mimi nakushukuru. Ndugu zangu Waganda ninawashukuru sana. Nendeni mkatangaze haya mahusiano mazuri kati ya Tanzania na Uganda. Sisi tutapita, lakini Uganda na Tanzania haitapita. It will be always there. Haya mlioyafanya, it is historical. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, mmefanya kazi kubwa ya Mungu. Mmeunganisha, mmecement the good relationship which have been existing between the two countries. Kwa haya tulio ya saini mimi na Mzee, nitashangaa sana. Nitashangaa sana kama patatokea tena maneno, kwa sababu leo tumeyamaliza yote, tumeyafuta within a short time. Palikuwa na sheria zingine, Mheshimiwa Rais, we have to go to the parliament to do some amendments. And we did it for the interest of Uganda, because Uganda is our brother. Baada ya haya, ndugu zangu na ndugu waandishi wa habari, ninawashukuru sana mmekuja. Sasa maneno yaliyokuwa nazungumza, mradi unahama, hauhami ngo. Umeshangangania hapa. Na Mzee Museveni amemaliza. Sasa tuchape kazi kwa maendeleo ya nchi zetu. Wale waliotamani hawatapata. Wavumilie tu. Wavumilie kulia. Hiki kimekuja huku, kinakwenda huku. Ndio hivyo, katika biashara saa nyingine lazima mvumilie. Lakini ninawapongeza kwa struggle walioifanya, kwa sababu wametusaidia kujifunza zaidi, kwamba siku nyingine tuwe tunakuwa prepared kwa namna nyingine. Kwa hiyo pakija mradi mwingine, ndugu zangu, tusichelewe. Tuwe tunapiga siku hiyo tunasaini. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana, asanteni sana. Long live the good relationship between Uganda and Tanzania, and God bless all the countries. Asanteni sana. I'm very happy to be in this State House where we have signed this communique and where we have concluded all the outstanding issues concerning the Hoima-Tanga pipeline. When I arrived yesterday, I told His Excellency Magufuli that I don't know who will conduct around the State House, him or myself. Because I know this State House as much as he knows it. In fact, some of the things he doesn't know. I told him that that first room there, in the corner on the left, was the office of the Boke Munanka, who was Minister of Security at that time. I started dealing with him in 1971. But then Mariam decided to
work with me directly. So I shifted from Munanka, who was sitting there, to Butiku, who was sitting the other side where we were just now. And Mzee Obote, when he first came, he stayed here. There are some flats somewhere here. At that time, between 1971 and 1978, October, I was coming here to brief Mwalimu through Butiku. Then, after we got rid of Idi Amin, I would come here as part of the joint deliberations. But now, this time I came here, not as a freedom fighter, but as President of Uganda, to implement a Tanzania-Uganda project. I'm therefore really emotionally very happy. The project itself, the pipeline, is a culmination of a lot of work, and it shows that we can do things if we want to do them. When we came from the bush in 1986, within about 5 days, a group from Shell BP came to see me. They said there is oil in the Calvert area, and they would like to sign an agreement with me. I said, you give me a few days, I will call you back. When they went, I called people from the Ministry of Minerals, and I said, does anybody know anything about petroleum? They said there is only one person who knows something about petroleum. Where is he? He's in the Bank of Uganda. Can you call him for me? The man came. He was a man from Ghana, Accra. And the only thing he knew about petroleum was that he was the one handling the import papers of petroleum products in Uganda. That's how he was an expert. I called back the Shell BP people. I said, please, I cannot negotiate with you because I have nobody on my side who knows anything about petroleum. So you go away. When I'm ready, I will call you. So I called the Minister of Minerals and the Permanent Secretary. I said, what we do, we get young Ugandans who have finished their degrees in chemistry, in geology, in physics, and we send them abroad to do master's degrees in petroleum studies. That's what we did. And I think some of them must be here, some of the younger ones. Can you stand up? That's one of them. But this is the second generation. There are those who are ahead of them. So we send these people to Imperial College London, the University of Aberdeen. I didn't tell them to send some to Romania, but I don't know why they didn't do that. And they went. So by 1989, they came back. When they came back, I looked for Shell BP. Shell BP refused to come. So I said, I'm now ready. Because I've got people who have trained, who can negotiate with you. They didn't come. They said, no, we think there is no petroleum
petroleum there. But you are the one who said why. So I said, okay, doesn't matter, you go and look for the petroleum yourselves. And they did. That petroleum was found by these people. Now, once we found the petroleum, the British had tried to look for that petroleum because there was what they call seepage. Seepage is when the petroleum seeps from the ground and you can find it on the soil. You can even touch it and smell it on the top of the soil. But the British had, I think that time they didn't have enough technology, or they were just, they looked for the petroleum from 1920 up to 1956. That's when they closed the file and they said maybe there was petroleum long ago, but it evaporated or something like that. But these people, when they looked, it was there. The structures were there, and it was clear that there was some hydrocarbons, either petroleum or gas, because you can see from the you can see what they call the manufacturing area in the ground, and you can see the dome, the rock structures which trap the electricity, the hydrocarbons, and keep them. Now, once we were able to see them, both on the side of Uganda, but also in the Congo, because from our side we can also see what's happening in Congo. That's how they call these oil companies. So that is the story of the oil in Uganda. They have done exploration in 40% of the area. There is another 60% which we need to look at. And within the 40%, that's where we have the 6.5 billion barrels of petroleum which we have now. Now, once we found the petroleum, my idea was, why don't we refine all the petroleum and use it? But the oil company said no. The consumption capacity in the area is still a bit too high. In order for the economics to work properly, we need a pipeline. We need to refine but also export. So no problem. So that's how we started looking for now the export. And after a long discussion, we settled on Tanga. Because Tanga has got a number of advantages. The main advantage, there are many advantages. Number one, Mwalimu initiated you well after independence because he made sure that Tanzania was peaceful. There was no violence, no killings, no assassinations. In fact, I remember the only bad incident here was when some prisoners died in Iremera prison. Some people died by accident. And the minister, I think it was Peter Kisumo, had to resign because of those people who died in the prison. So that's the worst incident you have ever had. You are very lucky people. However, for us, we lost 800,000 Ugandans killed extrajudicially between 1966 and 1986. So that history of stability in Tanzania is very good. It is a factor. And I'm glad the subsequent leaders have maintained that stability. Secondly, the land system in Tanzania is easier than in some of the other countries. Thirdly, the port at Tanga is a protected
port. Naturally, there are islands ahead of it, and the mawingu, the waves of the ocean don't come to disturb the loading. And other advantages, including the gradient. The gradient from Singida going down is in Ateremuka. So all those are good advantages. The distance is a bit long, 1,400 kilometers, but when we combined all this, we found that we could get, without finishing the sub-yote, hatujamaliza the sub-yote, because there are other things which we needed to factor in, and the concessions which the president has given. Like, for instance, we are now calculating for this 6.5 billion barrels. What if we discover more oil? It will now make the project more economic even than it is now. So therefore, this is the basic, and we have started moving. So I'm very happy with the government of Tanzania for being understanding and helping to push this project. We are getting somebody to do the refinery inside Uganda. And I was discussing with one of the ministers. One of the beneficiaries will be East African Airlines. The reason why the Middle East airlines are gaining a lot of advantage is that they use their own jet fuel, which has no tax, no transport costs. Maybe it is even subsidized by the government. By the governments we don't know. Alafu zinashindana na za kwetu, which are using imported jet fuel, which has got all sorts of issues. So this time tutapambana nao kwa sababu one of the points I'm insisting on is jet fuel. So that we can, because Africa is huge, we need air transport. And our tourism, our tourism industry needs air transport. This needs cheap jet fuel. And I can assure you, this time we shall get it. We shall be able to compete with the Gulf airline. However, from 1963, I have been a follower of Mwalimu, as I told you, as I said yesterday. The main reason why I supported Mwalimu was of two reasons, or three. Number one was his stand within the politics of Tanzania, because he was against ukabila here. Na ubaguzi wa kila aina. That's how he was able to unite you. Some people say there was no tribalism in Tanzania. That's not true. There were very powerful groups here which could have caused problems. But Mwalimu was able to combat them. So Mwalimu's stand of uzalendo within Tanzania was one of the factors that attracted me. The other one was the support for the African liberation movement. At that time, very few leaders dared to allow the African liberation movement to operate from here. When our elders formed the OAU, 1963, only 36 countries were there. The rest were still under colonies. All of them, Mozambique, even Zambia was not yet, Zambia was independent by that time, but others, like all the others, were not independent. And some of them, our people had to fight. It was Mwalimu who risked Tanzania by that time,
to stand with the liberation movements against the Kaburus, against the Boers, against the Portuguese. The only time when Tanzania had some problems was when the Portuguese would cross the Ruvuma and plant mines and kill people in the Ruvuma area. But Mwalimu stood for that, and for that one I supported him. But the third reason was he stand on the East African Federation and on the African integration. That's how he was able to work with Mzee Karume to unite Zanzibar and Tanganyika. That issue, you the younger people, you must take it up. For me, I have been pushing it for the last 30 years, ever since I came into government. Unfortunately, I came into government when Mwalimu had just left. If I had come into government when Mwalimu was still here, I'm sure I would have formed this federation. And when I went to see him at Musasani, I said, Mzee, kwa nini unawacha uongozi when we are coming in? He said, haidhuru, wenzako wako hapa. That's what he said in Swahili. Wenzako wako hapa, utafanya nao, mtatekeleza. Well, I've been working with my wenzangu, but But now let me see how this new mwenzangu. But you can now see this retro issue. This is an advantage. This retro oil there. There is gas here in Tanzania. Kule kwetu kuna madini chungu. But because of fragmented decision making, advantage yanakuwa disadvantage. Huyu anasema hiki, huyu anasema hiki, huyu anasema we can't move. We can't move. Nataka kujenga, we have been trying to build a little power station on the Kagera. Chikagate Murongo. Wapi? 15 years. Waziri huyu. So this little thing of the oil shows you the importance of integrated political decision making. China, they have been able to move and become the second biggest economy in the world, because when you make a decision in Beijing, it affects 3 million square miles of land and 1.3 billion people. But here, we can't even help one another. Burundi is there, watu wanakufa, you can't go there kwa sababu ni nchi uhuru. I would like to appeal to you, my young friends, my younger people, that this is something we should address. The greatest resource of East Africa is the human resource. Watu ndio mali zaidi kwa inchi. China has developed because of that huge human resource. Everybody is dying to go to China. Kwa sababu binadamu yuko na vitu viwili. Anazalisha mali and he also consumes. Now that power to consume is a magnet. Once people know that there is a big market here, they rush there. China, they are communists up to today. They have never changed. But they are attracting more investments than we, the Democrats. We are uchaguzi nini, lakini biashara haiji kwa sababu the magnet ya soko haipo, ni kidogo au ni kidogo. So I think we should go back to the basics. And these small things like this little, this small oil here, in Uganda, we are very imaginative. We have empowered all sorts of groups. There are what they call PWDs,
Persons with disability, we have got a special seats for them in the Parliament. A person with disability is somebody he's a human being, but he has got some disability. The leg has got crippled, or the one eye has come out. He's a human being, but he's lacking some things. So I think we should not have countries with disability. What do you call it? CWD. To have a country without a coastline, like Uganda there. It's a country, it has no coast. That is a country with a disability. To have a country without a hinterland, it is a country with a disability. Because you need the hinterland. The two are needed. You need the coast, you need the hinterland. The rivers, you have like the Kagera River, we can't use it fully because we are Burundi wanasema. So I think we have looked at the PWDs. We also have to look at the CWDs. I thank you very much. I'm happy to be here. I'm sure if Marimu was alive, he would have been very, very happy. I thank you and I wish you good luck.